Does my work create insecurities in you? Honestly, yes. I like the way you manhandle me at times, you know. And then you complain. Although you like it behind your head. Ile ukinipata off guard, I like it. But ile what's up, TUKO family? This is yours, Papa Plug himself, aka Mayoyo. Hi guys, I am Sushi from the Plug family, aka Mama Plug. And this is the couple show. Okay, answer. You're sure? Answer. Okay. What physical features of yours do you think I love the most? Eyebrows. Give me 3. My mwanya. And okay, that was easy for you. Na hii mkono, jindo nalalia. Yeah, you're right. Niko right? Yes. Sawa. What did you think of me the first time you saw me? So, funny enough, I had not met you before. You texted me on Instagram and then we came to meet later on. Okay, yes. Sawa. You did look serious. So like serious with me. Okay, with you. Yes. So me just thought we were just going to know each other, and that is it. Which of my characters do you love the most? The charming character. Kuna kitu kama hiyo. The charming character. Explain. Hata mimi mwenyewe sijui hiyo charming ni gani. Somebody can. Mtu wazi ni wewe mtu unaweza ishi na watu. Wewe unaweza ishi na watu. That is charming. Kuna watu huwezi ishi nao kwa sababu charming ni key factor according to me. Ile yani na enjoy tu kuishi. Or someone you can approach. Character nyingine ni you submissive. Really? Mimi tulikuwa na dating, yani nilikuwa nahangaika lakini don't bring her here. Okay, sawa. What was your biggest fear about joining YouTube and being public about us? No, at first it was just a fear of facing the camera. I don't know how my people would have taken it, my parents. Yeah. I think it's just those two. But here we are. What attracted you to me when we first met? Physical looks. It's like so much. Yeah, that is why you hit that DM to begin with. Hakuna jandanganya mbele ya umati. Yeah. What do you remember from our first dates? Ulinichekesha sana, by the way. Yeah, talanta tu. Ni kitu Mungu alinipea. Yeah, you're not doing as well as you are right now. Yeah. Uko hapa baya, but mbona unajiangalia hivyo? Yes, okay, ina shida. Yeah. Ni ukweli. What is your future plan for me as your girlfriend? Good question. Whoever wrote this one, good one. Na sasa hujafika Kisii, watu wakonyo hujafika Kisii, si ndio? Sasa hiyo ndio plan, sasa mfike huko, mzunguke mjuane na watu huko, yani to blend kabisa. Kwa sababu watu wa Nyeri, kuna Mkisii Nyeri kweli. Wewe ndio utakuwa wa kwanza. Kwetu sidhani. Hakuna sasa wewe ndio wa kwanza sasa. Mpango tuko na mikakati, yani tumetenga. Maambi. Nice. Does my work create insecurities in you? Honestly, yes. But a higher percentage of it, no. Why? Because something else. This is something that I think it has affected your relationships, right? Yeah, my previous one. Even the other ones. Why are you leaving the other ones? Okay, the other ones. Yes. So now, not really. I can't say it's much of a bother, but it's there. Okay. I can't really brush it off. So, ni madem na acting nao ndio wanakuweka wasiwasi. You've asked. Does my work create insecurities in you? So, ni wale madem. Just a little. Yeah, because they are the people you work with. Nothing else. Umeona scandal yangu mahali? Hapana. Sasa hiyo. Hata sijasikia tulia sasa. So good job on keeping up on the. What do you think about domestic violence? Okay, I don't want to sound controversial. Domestic violence, it is not justifiable. So, but in case yani kuna kuna kitu anger management, kuna lese mtu ana ameifanya hivi kidogo coffee pa. Are you talking of someone? I'm talking. See, when you listen about it, let me talk about it. Okay.
So kama mtu amekosea akafanya in case akaumiza mtu mwingine, lazima apologize na isiwahi rudia tena. Kweli walikuwa wamefanga. Have I ever been violent to you with you? Violence is not like you shout at me, that is okay, I can take that. But violent, no. Okay. Are there friends of mine you don't like me hanging out with? I like your friends. You have rich friends. I like your friends. Wako sawa. So you like them because they are rich? Because I know if you hang around hapo, nikisota tuko sawa. Me, I'm okay. I'm okay. Really, baby, okay. On camera. Yeah, si ni ukweli. Okay. Una waindi tu wazungu, uko sawa. Do you trust the way I handle finances? Yeah, I do. Juu kama ingekuwa mimi, I know you said I'm a manager, but I can be a spendthrift if I want. Okay. So with you, at least I can manage that. Okay. What are your expectations from me when it comes to finances? Uko tu kama banki yangu tu fulani yenyewe, si ya uko nje. Yani nakuwa nakurushia lakini kuna siku itaumana, lakini I'm supposed to come through. Siku fulani nimeenda tu mahali deal imekataa nini, nikikupigia lazima come through in one way. So in short, wewe ni banki yangu. Yeah, na kuna kurushia tumia, lakini jua vile unataka. But you are my everyday bank. Mimi ni wa seasonal. Yeah, you are seasonal. Okay. Yeah. Hapo tunaelewana, hapo si complain. In what ways do you feel like you have grown during this relationship? Nimegrow. Hiyo time ya kuanza kukatiana, yani kukatiana ni kazi ngumu. I'm talking as a man. Wanaume mnaelewa. Kukatiana ni kazi ngumu. It is time consuming. You have helped me save time. Unajua niko na dem moja. Hata kwa credit pia najua nikiweka 100 ni imetosha mtu. Hiyo time niko naeka tao. Piga huku. But imenisaidia pia kwa kijana mzuri. You know, pia when you settle down you get time to focus. Unajua sasa ukimbizana no, your mind is not all over. Sijui kuna boli yako, huyu akwambia sijui nini, unaona? But now since I'm with you, I'm now nimetulia. Yani mpira umetulia and I'm good. So I'm comfortable. Focus. Yeah, niko na focus. That's what I mean. Yeah. Peace of mind, you're not going to say that? Of course you give me peace of mind. So unanijua. You've left it out. So unanijua. Mimi sipendi kitu inanisumbua. Okay. Aya, have you ever snooped on me or my phone behind my back? No lie, yes. Okay. Behind your back. Siku nilikuja nikapata. Yaani naangalia na mko usiku naangalia. Sikuwa nimeingia Instagram. Nani ameingia? When you recall where you were the previous night. Not unless. So let's say nimelala mostly watch TikTok. So nikikuja nipate ile tabia ya Instagram iko huku. Kuna mtu alikuwa hapo, but it's okay. Hakuna kitu utapata. Have you ever had any embarrassing moment with me, and when? Tukikosana ndio una feeling umeniaibisha. Tukikosana alafu mtu mwingine ajue. Na feeling hapo umenishukishia. Kwa unajua sasa, you see when you walk outside, wewe ni image ya Mayoyo, ndio udemi ya Mayoyo. So in any case when you mess up, umenichomea pia mimi. Same case to me. Nikienda huko nje nishike dem hivi picha ipigwe sinaona nimekuaibisha. Yeah, that's true. Okay, what's one thing we do together that helps you feel connected to me? When we talk about certain things and then we find like our thinking is alike. Even if it's not alike, we are somewhere along the same conversation. Path. Yeah. Ile za saa 8 usiku huko saa 9. Mimi mnaongea tu kwa giza. Umenikumbusha. You're making some other people jealous. Me for me is, you know, I like shooting. So let's say umenipiga ka prank pale, umenipata, umeninasa. Na feelingi umeniturn on kidogo yani. But there's something else ever since we started shooting together. If we stay for a while without shooting, there's something you feel like, na tumeka sana bila kushoot. Like there's something you feel. Even though at times you quarrel. Mimi? Yes. When I do something that, you know, you're a director in your own way. Okay, pia mimi ni mkisi. Sasa unasahau pia. Unajua hasira ni kitu tulipewa tu. Yani hata kutaka tulipewa tu. But in case you didn't know, I enjoy the shooting moments, yeah. Napenda, mimi nilikuwa nataka tu ni date tu mtu ananielewa. The fact that pia you know all my exes by names and characters. Wewe ni hatari pia wewe. So you also know. Wale majangili wako.
Okay, that's it. We continue. Tusiende hapo. Tutapatana hapo. Ninajua tutapatana hapo. Okay, hata hii yangu tunapatana hapo. I'm next. What do you think is my love language? What is yours? Napenda zawadi sana wewe. Keep them coming. Na napenda vitu zingine that make sense. Okay. For example, nini hiyo it makes sense? Zawadi kama gani nimeinunua? Keki kadogo. Yaani naonanga afadhali kuniletu keki mzima uendelee kukatakata ukule mwezi mzima. But sasa okay, si ati ni kitu mbaya, but you'll still buy them even if you don't like them. But I like the way that wewe sisemi ati wewe ni expensive, but unatoshekanga, yani utaki kunisumbua, but of which I know utanisumbua later in the future because I know women change with time. Also men change with time. Sisi tuko sawa. If we change, you also change. Mimi tabia yangu kenye hujaona saa hii utaiona. You're sure? Because kama ni wasichana sio kushaona. I'm supposed to mention yours. Acts of service. Juu unapenda kunituma. It's okay. Kai. Kawaida. Ni vile nilikuwa na sister mdogo, so nilikuwa na nimeweza kutuma tuma. That is not the same way you order your sister around. But usually babe nimekaa, wewe umesimama. Na mimi naweza kutuma uende. Mimi naenda. No, most of the times you refuse, babe. You are lying. Sasa wewe yako unanituma mbali, mimi naweza kutuma kitchen, niletee, enda kwa wardrobe niletee. Yeah, times 100. Sasa niko kwa kitanda wewe umekaa, umesimama hapo. Nakwambia nipatilie hiyo. Ni kitu mbaya kweli? Come to think of it, ni kitu mbaya kweli? No, so, I just deal with it. I've come to peace with it actually. Something else. So there's physical touch. Yeah. And also gifting. Si uninunulie hii. I've seen this. So mimi na spendingi. So, I've never wewe nikikwambia ninunulie tu chewing gum. Lollipop. Baby, you asked for chewing gum. What did you ask the other time? Tank. What recently did you ask for? What recently did you ask for? Sini half tank tu, si full tank ya gari, half tank tu. You've forgotten something else. If you say it, I'll buy it. Akia nani? Nilisema nini? Kuna kitu nilisema. Dumbbells. Yeah. In front of everyone. Nasiponunua. What will happen? I'll buy. Okay, what's one thing you love that I do when we are intimate and why? Yes, wangu. There's kissing. Nikapenda hizi lips zangu dark chocolate, yani. This is dark or chocolate? Whatever. What else? Why? Because I think I also love kissing. So for you, I like the way you manhandle me at times, you know. Unanishtua. And then you complain. Although you like it behind your head. Ile ukinipata off guard, I like it. But ile ya wewe pana wewe. How long do you like foreplay to last? I thank God that question wasn't mine. As long as it can last. Tunajua mambo ya kitandani haina limits. Mtu akona limit na mambo ya kitanda ni fundi pekee. Umwambie nataka kitanda by Thursday. Hiyo ndio mambo. Kitanda hapo. Nataka kitanda by Thursday. Hiyo ndio fundi pekee ndio akona limit kitandani kwa mambo ya kitanda. Lakini mambo mengine ya kitanda hainanga limit. What gets you turned on the fastest? Yani nini ni wapi yani nikiguza yani hivi, yani ni light on. Yani mbio tu. When you see like the way we are seated like this now, I sleep on the wall. Space yenye tunanganganiana. Yani that is my space. So when you tuck your hands, ile. Yes. And then you go ahead. No, sasa mkono inachoka sana. Sasa nyingine najua nashindwanga niweke juu yako. Yani uweke hivi. Niweke. Najua ni headboard pia. Headboard sasa siwezi simamisha 90 degrees ndachoka. How many times a week should we have sex? So long as we are free. Tukiwa free. Unajua saa nyingine kazi ni mingi. Ati when we are free. Tukiwa free. Gari ne twatwa.
nini twa kitchen twa yani anywhere anyhow yani hii kitu that's nakwambia tukiingia mambo ya vitandani hakuna limit at in your time. Have you ever suspected me in cheating on you? Man, unajua let me explain. Cheating si lazima ulale na mtu. Tuanze kitu ya kwanza. Cheating ni mali nimeona ka message hivi nimeona hapa lakini vijana nimeongea nao nimwambia kuna vijana nimwambia ndawafinya kwa sababu najua mimi bibi yangu pia anapenda. I think hata wanakuona. Mnaniona nitawafinya. So suspected you of cheating. Cheating for me they define like if you ukichukua attention yangu, that is cheating. Ile attention unafaa kunipea, that is cheating. Someone else is having it. Yeah, somebody else is having it. Something else with you, I think with how you take the shooting and all, you unaona kenye umeona, you'll still think about it. And overthink about it. Yeah. And analyze. Unaona vile you can tell a play. If you've seen this, you can already analyze. Au alifanya hivi. Unajua mimi nimevunjwa moyo. Mimi watafanya hivi na kulienda hivi huko nje. So okay, I'm trying as much as possible just to be careful. Because when I see a red flag najua hey, nikiona mwanaume anakuambia bujubuju nini najua hapa kuna kitu yanata. You know, for you as a lady you won't see. Unadhani uni workmate maybe ni story tunapiga tu yani I have a girl kwanza I have a girlfriend. Madam, mbona mwanaume kwambia I have a girlfriend you are comfortable? At you have a girlfriend, now you feel like at this guy cannot, he has a girlfriend, he can't do anything. Yeah? Take it from me as a man. Okay, yeah, that was my old me. But take it from me. I have a girlfriend is just a word. But you kwa madam, I have a girlfriend is quick kitu ya convince ati this guy won't do anything. Kama bestia anafanya kitu jeo jamaa. So you're speaking out of a man's perspective. Yes. Nimekumbuka when I was ulipatanga. Yani before tukue serious kabisa. Unajua siku niliamka nikashanga picha za huyu msichana nimekuwa naye aziko ninaliseko mimi napata sikumbuki nikidelete hizi picha and I didn't remove them there so that you can find. Ndio nilizieka hapo. Sasa wewe uzirecycle. Uzitoa kwa recycle. Hiyo siku ulinishtua. Now let me tell you a story. No, let me tell you a story. Natemeka fingerprints. Uliweka fingerprints. What the hell? Yes. That's why from that day nikasemanga simu yangu chukua. Kaa nayo. Okay, zile picha niko nazo za warembo delete. Chukua. How do you think our relationship will change if we get married? So for me, what I'm always hoping for, I'm praying, is that, you know, here once you start getting kids, you draw your attention from your husband to your kids, like full time. Like he's non-existent. So you unaona attention ita change? No, I'm just, something I always say, okay, I hope this never changes to me. Okay, and it's good I'm informed, so that when I see it's getting there. Mtu ajuangi by the way, babe. I hear like, you never know, you just... Unapata tu nakosana lakini? Hata si kukosana. The children take a lot of the attention and the time. Unajua ni mtu mkubwa so. Yeah. For me, neza enda hata UMCA. In short itanipandishia tu cheo tu fulani yani heshima. Unajua mahali mimi natoka ukiwa kijana hivi hivi. Useme. Okay, mahali natoka ukiwa kijana hivi hivi. Babe say it. Kama hujaoa unachukuliwa wewe ni joker. Yeah, that is true. But the moment you're structured, because me I come from a family where we value family so much, and we value the responsibilities of a woman, of a man. Ama you want to be like your grandfather? Alikuwa na bibi wengi. Great grandfather ndo alikuwa na bibi wengi. Should we share phone passwords and bank pins? Hapo kwa bank wachana na phone passwords. So hazina value. Pin yangu ya pesa. Ujui pin yangu ya pesa. Pesa tu.
M-Pesa pekee. Unajua M-Pesa haichukuangi pesa mingi kama pana. Unajua unaenda bank na ATM yangu aseme mwizi na mimi sitaki your story. Hapana, mimi by the way, you know a good advantage with us. Mimi unaniita mwizi kwa nini? Na kuonyesha tu YouTube channel ndio hii. Mimi ni mwizi kivipi? Kwa hiyo ushajipanga, you let's think ahead. Okay. So where you are involved, I cannot be. Uwezi nitoa na mimi siwezi kutoa. So pin yangu ya bank unataka gani ndio unataka? Zote, kwani kuna optional. Lakini unaweza nipea ka 3, zo zingine. When did I hurt you the most? Maybe when you're angry. Hey. Yani unaweza ongea by the way. Unaweza ongea. Kwanza vibaya sana. Najua. So I hate that. You hate that. When I talk, when I get mad. You know, mimi na prefer ile kuongea. Because you can say you don't even care how I'll feel or whatever will happen, but you just say it. But according to me, I've learned. Yeah. I've learned. But before you learned, I was the one who was taking it. Yani nainyonya tu. Sasa hivi unajua sana kwa nikikasirika natoka naenda nakwambia tulia, acha nichome kule nyama choma hapa narudi. Siku tulijamiana ukanizimia simu. Yes, school komeni bo. Walai. Silisema acha nifunze msichana adabu. Kumbe najikaranga mimi mwenyewe. So, babe, tumeongea na wewe tu sahi vizuri. Vizuri. I've told you, I've done this, I've just gotten home, blah, 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 blah. Oh, nimekumbuka. And then, the next... No, we were having an argument within that week. Mimi vile tushaongea na wewe, the next minute you've blocked me. Nilikuwa nimekunyonga. Hii inaitwa kunyonga. Kunyonga simu. Nilikuwa nimekunyongea simu. Sitaki kujua ni kunyonga ama whatever it is. I was angry. Wewe nakumkaka tu nakasirika. Usikasirike. Imeisha. What do you think is our biggest strength as a couple? We started a YouTube channel together, which imetusaidia sana kubond because kuna some parts of you zenye hauko unajua. You didn't know you can talk in front of people, hauko unajua unaweza fanya hii na hii. Plus pia the fact that we have struggled with the channel solo imetuonyesha plus there's pressure. When there's pressure, you know, when you're having pressure with your own content. Nilikwambia. Listen. Okay, sema. Now when you're having a pressure with the comedy content, you know, I won't feel it. Because now that is another that is another category. Alafu, but when we're having the pressure together, at least we know how to plus the fact around. that imetusaidia pia kugrow pia tumejua what do you think is our biggest strength as a couple? Biggest strength vitu tumepitia mimi na wewe, zile arguments tumekuwa nazo mimi na wewe, the fact that I can forgive you and you can forgive me, na tumejuana way before niachane na mtu wangu. You even became famous. Where? Before I became famous. Yeah. What is your opinion on communication with ex? Sina maoni. Maoni yako. Maoni. Is it right? Kwanza tuanze. Is it right? It's not right. It's not right, Yes. Opinion yako? So some people, ama maybe me, sometimes, ama then, not sometimes, please. Then, unapata tu na mtext. Sio tu unapata. Like, kwanza, good thing, he or them, they can keep up with my life. Just they can keep up with our lives. Kale ka TV kao ama hiyo TV yao wanaweza kuchomea watu. Sasa unataka niwasifu. Mimi shughuli ni sifu ex wako. Hata uwezi. Siwezi. You cannot. Hata nikiamua nimemrudishia akaenda wewe siku moja. Atawezana hata na bill hata ya hoteli. Sasa kwanza atawezana hata na rent. Okay, Aki, they should work hard. So babe, this is something I read. Sometimes this communication with your exes is to just show them how much they lost by letting go of you. Okay, for me, I can say it is not right to communicate to the ex. Yeah, we both agree it is not right. And then for me, let me give you an example in Ujui. Ujui, in exclusive, Aki in exclusive. Why are you doing this to me? Na yeye after mgani
Sio kutaja jina. Ule mwenye nilikuwa gani sit now tuko na nicknames. Nilikuwa na mfinyanga na mkaza because I wanted the couple channel. I know. Ushajua because I wanted it. So mimi ilikuwa nikana mforce kufanya. But the moment unajua alikuwa na channel yake nilikuwa nisha subscribe. So alikuwa na channel? Oh my god, alikuwa alikuwa nayo. So after I think kama tuna gossip. Manze after ameona tumepost video yetu, nilikuwa na welcome to my YouTube channel video ya kwanza kasema yeye ni mbali. Oh babe, by the way you told me. You told me you saw she started a YouTube channel. Niliona tu nilisema ingekuwa ni mimi tungekuwa sahi mbali. Sahi ako wapi? Sijui nilian subscribe kana nimemblock. I was waiting for you to give me an answer. I have bandages. You guys have bandages around? Aya, nivyo? Aya. What makes me different from your previous partner? Sema zote. You can see what I see in terms of vision. If I tell you content creation inaenda hivi, for you'll see, let's say for example, ile time tumekuwa 30k. Babe aki atuendi atusongi wengine wanaenda aki. I told you relax. We just did one YouTube shorts. Tukaingia 43k tukapanda. So for you tena sasa ina feel tumekwama. So nikwambia in short nakwambia relax. Relax. So for you're different because now you see the vision. You can cook. You can cook. But you're a better cook than I am. Yeah, but the fact is let me tell you guys. If Mayoyo cooks, mnabaki kwetu nyinyi wote. Aki usemenda the blush. Anyway, but I can still cook. Hiyo ndio nilikuingizanga box. Ulikuwa unakuja napiga pale narudi. You knew what you were doing. Yeah, I knew what I was doing. Number 3, I can talk about finances pia. You're different with them. Number 4, you're a person who wants to build herself. Wale wengine walikuwa wanafuata tu na upepo tu, yani twende. Yani wananifuata hiyo time, mimi sina vision na wananifuata sana, shaka tunaenda wapi? Visionless. The other thing I can add is you're family oriented. Yani wewe ni mtu unataka familia, si kama wengine wenye walikuwa unaona ni kama yani you give me assurance pia. Najua hata hapa nikiinvest hata time, hata nikifanya kitu ya agenda, you know, pia ili kitu wanaume pia wanafawajue. The fact that your man is not investing in you, anunui maua afanyi hata akuweki kwake hata siku 2-3, is because kuna kitu kwako hajaona. So ladies, take notes. Yeah, that is true. Okay. Wanaume vitu nimefanya juu ya mapenzi. So unajua story, tukianza hapa naanza kulia. We will cry. What has been our biggest argument so far? The one that we almost called off. Yes, that was our biggest argument. Ile ni yani wewe sasa mimi sioni future na wewe acha nirudia text wangu ataka ajue kupika. Yani I think it was that time. Yeah. It was that time. That ilikuwa tu hivi kidogo. Yani ilikuwa tu Mungu. That is all I can say. Because I also came to learn that in a relationship, if plus there was a devil in me. Yes. Na tumemkemea. Because I think I was more willing to go than you were. Me if I saw something in you, nikaona uji hata kama ananisumbua mweka laini na uko laini sasa. Yeah. Angalia kamera waambie uko laini. Niko straight. Kabisa. See I was somewhere else. Ulikuwa kichwa ngumu kidogo na hiyo kuweka laini. Biggest argument so far I think Mio that we almost broke up. That was the biggest argument. Na so far so good, but I feel like the journey we've had, tuko kwa mabeshte, tukaenda apart kidogo, ukadate mimi nikadate, tena tukachoka, tukasema by the way, first we wanted to try something and then we argued again. We went separate ways, tukakutana na vinyangarika wakatufunza adabu. And we decided
That one was much better. Nirudia ex. Kai. I love you, babe. Hello. It's your turn. What is the most difficult part of dating you? The most difficult of dating me. Oh, yeah. Difficult part. Let me be petty. Time management. It's in the family. Time management. Babe, when I'm bad with time. Yes. Although my uncle also told me that recently. You're bad with time. But neza jaribu nikitaka. Okay, ukitaka. That's if kama kuna tunaenda shopping, kuna kitu unaenda kubai, hapo nao ndo unakujanga mapema. Hiyo nao hata wewe ndo unanikazanga sasa kama ni trip tunaenda. Yani vitu zinakuwa nice. Yeah, by the things that excite me I will keep time. But anyway, mimi naona ni time tu. Hapo ndio tunakosaniana. What is the most difficult part of dating me? Time. Hapo kwa time. Okay, I feel like hii ni kitu wase usema. Guys, I'm not so bad with time. It's as if I'm lazy. For me, no, I'm not so bad I'm with always time. On time. Yani mimi I'm there. Yani mimi nikichelewa maybe 10 minutes. Kwa nachelanga the longest nimeshaichelewa. I've kept you waiting. Let's say for example, mali uko nakwambia like niko kona karibu 5 ndo nifike nakwambia shuka. Nikifika hujashuka. Hii nini unangoja hujashuka? Ni mimi sana nafaa kusema yako. Simba hizo maswali nasikia ni tamu nasikia ni harakisha. Your anger. Sasa uje ile tumkisi. Sijai. Hebu akisi tuongee. Niteteeni juu sasa. But I don't think, why do you guys carry along things with nini? Asira? No, with either zinaitangwa aje? Tribe. Or with na stereotype stereotype. Sorry. Yes. I feel like the kisses were cool, I think. Hebu nionyeshe mmoja. Kwani hakuna watu cool? Babe, for example, your mom and dad. All of them are here. Wao kuja nini? Yule tu nimekuwa. Wanachoma nyumba. Yule nimekuwa mtu mkubwa ananiheshimu. Otherwise time back in the days. My mom nakupenda, but mother alikuwa anatupiga wewe. So unajua tu hiyo asira tu yani. Na nakupiga juu anakupenda. Ananipiga alafu anipigia chapo. Yani ana chuna kipuliza, but you babe with anger you've improved. Yeah, I've improved. Yeah, so I'm improving. Hii darasa unanipeleka I'm improving. Si ndio? Yeah. I'm going to be an A student. Do you think we share the same vision for the future? Yeah. Yeah. Kapsa. Although although there are some things I've suggested. And for you, you feel like, no, this is not the time. Bado. This is not the time. But ile vision ile ya uko mbele hiyo tuko pamoja. But hizi short term visions, hizi short term ndio saa zingine naambianga unajua unamko unaona we are not yet there. Choi nakata kuflash babe tuame. Sasa shughuli tunaamaje? Choi nakata kuflash. Timini na ile pump tuna force. Ati babe ati kitani anapiga kelele nasikia tuame. Yani hiyo abrupt tuame. Hiyo hapo ndo ningependa uchange, unaona? Okay. What about una feel tuko na the same vision? Yeah, I feel like we have the same vision. We are going places and me believe in you. I know mambo itachemka very soon. Hata kama watu wengine wametunyima makolabo, tulieni. Yani nyinyi tulieni. Tulieni tu hapo tuli. Hii nimesema kwa sababu tutapatana tu somewhere. This artist is too small. But you know, the reason why nasema we have the same vision is wewe uje kubembeleza pia. Ni wewe ulinifunza. Wow. Okay, nilikuja na kichwa ngumu yangu, lakini sasa tukiongeza yako I learned. Plus in terms of principles, yeah. To add on that. Because wewe pia unajua vile kitu unataka. Principle and standards, yes. Yeah. On to my last question.
why did your last relationship end? I didn't like the person who's controlling. Yeah. Mtu controlling, mtu she just wants me to herself. Yani ataki ni interact na wase, ataki ni shoot. Unajua pale ndio mkuchu inatoka. Pale ndio tunapiga madili mbili tatu. Sasa this lady that wanted you to change your whole career, she had a business plan for you. Eh? But I've never asked that question. She wanted you to change your career. She had a business plan for you and capital. Ndio pole tajamu. And capital, she had it. No, she didn't have. She was a student. Yeah, so you were to join her. Don't date. If you're working, don't date students. That's my free advice. We by there can talk this. Usijam. That's what nakwambia. So why did it end? Anza na hiyo first of all. Watu WhatsApp status ndo namjua tu. She was controlling. She was disrespectful. So you remember the last incident? Disrespectful to even your brother. Yeah. Unajua story, uko na synopsis yote unajua. Yeah, so I felt like she wasn't, plus me I was just praying, God please give me a sign, nipatie sign. Yes, siku Mungu akashuka na malaika. Sema chai. Yes, siku Mungu akashuka na malaika. Kanambia my son, vaa viatu. Unajua nini design unachukua slippers unaweka hapa. Nikaeka slippers hapa. Twende. Nikatoka. Sijairudi. God alipatia sign. So you were waiting for a sign. Yes. So you I was just there because I was sympathy. It was sympathy. Hey. Oh. Feeling sorry. Because I felt like, okay, nimeinvest sana kwa udem. Sana gani? Walikuwa wanamjua. Watu walikuwa wanamjua. So kuna mtu alikuwa anamjua. Mimi ndio wanajua huyu hawamjui. So why mine last ended? Oh yeah, niambie. Why mine ended? I just feel like going. Kukupea reason ya kutoka? No, it is actually me who left. No, was it like that? No, Nile, I felt like I was in the relationship alone. Oh, you lost, my brother. You lost. Alipoteza haki. Anyway, yeah. Yeah, that's oh my God, it's been nice. Mother, it's been nice. Nasikia tu situke tulale hapa tuendelee tu next day, yani tuendelee kupiga story. My guys, thank you so much TUKO family for watching us, by the way, and by the comment, mimi nataka mlike hii video na mcomment, tuonge hapo chini comment. Mimi ndakuja hapo na utakuwa na account yako ya Plug Family, mimi niko na yangu ya Mayoyo. So tunapiga tu story hapa, tunawajibu, tunapiga tu story, we have a conversation. Sawa watu wangu. Thank you guys for watching this amazing couple. Tumwagiwa mafuta na Mungu. Yes. Thank you so much for watching us. See you on the next episode. Najua tutakuja next time. Aki tutaitwa next time. Aki comment tukuja next time. Thank you so much for watching this video. Kindly remember to subscribe, turn on your post notifications so that anytime TUKO uploads unakuwa wa kwanza kuwatch. Thank you so much and also share their content. Thank you so much and may God bless you and bless the work of your hands. This is the Plug Family and this is the Couple Show.